1940년대 휴스턴의 어느 마을. 노년의 여인 캐리는 밤늦게까지 잠이 들지 못하고 그녀의 노랫소리를 들은 아들 루디가 잠에서 깨 거실로 나옵니다. Why couldn't you sleep, Mama? Because it's a full moon. Even back in Bountiful, when I worked out in the field all day, and you let there be a full moon, and I just tossed the night away. I used to think I was... 그녀는 오랜 이야기를 꺼내며 아들에게 내줄 우유를 준비하러 가는데 그때 며느리 제시도 잠에서 깨 거실로 나오죠. How do you expect to work tomorrow if you don't get your sleep, Ludi? 사실 캐리와 제시는 매우 사이가 안 좋은 관계였는데 그녀는 이번에도 어김없이 자신이 적은 요리 레시피를 어디에 뒀냐며 캐리에게 딴지를 걸기 시작합니다. Did you look on your dresser? Yes, ma'am. 캐리는 그녀의 역정에 못 이겨 직접 그녀의 서랍에서 레시피를 찾아오는데 How many times have I asked her never to look into my dresser drawers? I'd like a little privacy if you don't mind. Yes, ma'am. Next time you just find it yourself. You picked that up! I won't! You will! This is my house and you'll do exactly as you're told! 캐리는 제시의 횡포에 또다시 눈물을 흘리지만 Mama, will you please tell Jessie May that you're sorry? 그녀는 아들의 부탁에 못 이겨 결국 며느리에게 직접 사과하러 갑니다. What is it? Jessie May, I am sorry. 사실 루디 또한 아내가 모질게 행동하는 것을 알고 있었지만 그는 매일 직장일로 바빠 가족들에게 신경을 쓸 겨를이 없었고 매일 밤 고향으로 돌아가고 싶다고 말하는 캐리의 부탁을 거절할 수밖에 없었죠. I cannot stay here any longer. I want to go home. I beg you not to ask me this again. We have to live in Houston. 다음날 루디는 아침 일찍 일을 하러 나가고 캐리는 언제나처럼 집 청소를 하고 있었는데 그때 갑자기 캐리가 심장 이상으로 현기증을 느낍니다. Mother, what? I'm all right. Just Is it your heart? no. It's just lie down on the sofa for a minute. I'll be all right. Do you want me to call a doctor? No, ma'am. 다행히 그녀는 곧이어 안정을 되찾고 Now you call me over at the drugstore if you need me. You hear? Oh, yes, ma'am. 그런데 그녀는 제시가 나가자 숨겨뒀던 노인생활 보조수단과 짐들을 챙겨 서둘러 집안을 빠져나갑니다. 곧이어 그녀는 기차역에 도착해 자신의 고향인 바운티풀로 가는 기차표를 물어보는데 Where? Bountiful is between Harrison and Cotton. I was... No trains go there now. 하지만 직원은 바운티풀행 기차가 오래전에 없어졌다는 말을 하고 그녀는 어쩔 수 없이 버스 터미널로 이동하죠. 한편 집에 돌아온 제시는 캐리가 사라진 것을 알게 되고 Mother Watts? I can sell you a ticket to Harrison or to Cotton, but there's no Bountiful. Make up your mind, lady. Cotton or Harrison. There are other people waiting. 이번에도 바운티풀행 버스는 없다는 말에 그녀는 어쩔 수 없이 근교행 티켓을 구입하고 자리에 앉아 버스를 기다립니다. Taken? No, ma'am. 그때 그녀는 같은 버스를 기다리고 있는 델마라는 젊은 여성을 만나게 되는데 I haven't seen it myself in almost 20 years. No, I'm hurrying to go see Bountiful before I die. Keep your eye on that suitcase again. Of course. Lady, is there something wrong? Oh, no, honey. I'm just a little nervous. 그때 그녀는 자신을 찾으러 온 아들 부부를 발견하고 서둘러 몸을 숨깁니다. Ludi, she always tries to go by train. We've always found her there. I think we ought to just turn this whole thing over to the police. 하지만 다행히 그들은 캐리를 발견하지 못하고 I hope you're lucky enough not to have to fool around with any in-laws. She's always trying to run off to this place called Bountiful. 제시는 그곳에 있던 델마에게 한동안 푸념을 하고 터미널을 나가는데 그때 루디가 그곳에 있는 캐리의 손수건을 발견합니다. Oh, miss, I just found this handkerchief there, and it belongs, I think, to my mother. I don't think she has any money, and I'd like to find her. Do you remember having seen her?
Yes, I did see her. She was here talking to me. She left all of a sudden. 하지만 델마는 루디에게 그녀가 터미널을 나갔다고 말해주고 그들은 경찰에 신고를 한 뒤 집에서 캐리를 기다리기로 하죠. But if Mom isn't home in an hour, I'm going after her. All right. 그렇게 아들 부부를 따돌리고 마침내 버스에 오르는 캐리. 버스가 출발하자 그녀는 눈시울이 붉어지고 마치 어린아이처럼 창밖을 바라봅니다. 그렇게 한참을 달려 그들은 환승 장소에 도착하고 Is this one yours? Yes. I'll get it. I see it coming. 곧이어 도착한 다음 버스에 그녀는 델마와 같은 자리에 앉게 되는데 Bus is nice to ride, isn't it? 델마는 한참을 고민하다 터미널에서 아들이 그녀를 찾고 있었다는 말을 해주죠. Your son and daughter-in-law came in just after you left. I know. I saw them. Your son seemed very concerned. Oh, bless his heart. Did you talk to Jessie May? Well, yes, I did. She is psyched. I think Ludi knows how I feel about getting back to Bountiful because he burst out crying. 그리고 그들은 버스 안에서 수많은 이야기를 나누게 되는데 Jessie May hates me. I don't know why. She just hates me. I gotta get back and smell that salt air and work that dirt. The whole first month of my visit, I am going to work in Callie's garden. My hands just feel the need of dirt. 그렇게 이야기는 켈리의 젊은 시절까지 거슬러 올라갑니다. I used to work that land like a man. I had to, and Papa died. Renee, Sue, and Douglas. And I got 2 little babies buried there. Theory of God, Renee, Sue, I never knew what carried Douglas away. I know that Callie has kept up their graves. How long have you been married? A year. I love my husband very much. I wasn't in love with my husband. That I admired him, which I did. But I didn't love him. 그녀는 부모님 때문에 원치 않는 결혼을 했고 사실은 따로 사랑하는 사람이 있었다고 말하는데 Even when my husband died, Why didn't you marry him? because his papa and my papa didn't speak. And he got drunk and he married out of spite. I don't think about those things now. But they're all part of Bountiful. You are lucky to be married to the man you love. 그리고 어느새 버스는 또다시 환승 장소에 다다르고 델마는 이곳에서 다른 버스로 갈아타고 캐리는 이제 바운티풀로 가는 길만 남아있었죠. My bus leaves in half an hour. No, you sit down, sit down. I'll find the map. 델마는 캐리를 위해 바운티풀로 가는 길을 물어보는데 I'm going to go visit my girlhood friend. The last person in Bountiful was Miss Callie Davis, and she died day before yesterday. She lived all alone, so they don't know exactly when she died. Callie Davis? Yes, ma'am. They had the funeral this morning. She's my friend, my girlhood friend. 하지만 그녀는 영무원으로부터 바운티풀의 마지막 주민이자 자신의 오랜 친구였던 켈리가 죽었다는 말을 듣게 되고 Come to me what to do. I will go to Bountiful. I will walk the 12 miles if I have to. I think you ought to wait until morning. 하지만 켈리는 델마의 설득에 결국 날이 밝은 후에 바운티풀로 향하기로 하는데 Excuse me. Huh? This lady left her purse on the bus. 캐리는 수표가 든 지갑까지 잃어버려 어쩔 수 없이 역에 발이 묶이게 되죠. Who was the check made out to? To me. All right. 하지만 다행히 버스가 다음 역에 도착하지 않아
그는 몇 시간 안에 지갑을 돌려받을 수 있을 거라고 말해주고 Around 12. 결국 캐리는 여관의 벤치에서 지갑을 기다리기로 합니다. Why don't you see if you can go on to sleep now? Oh, no, I thought I'd just stay up and see you off. 그리고 델마의 버스가 올 때까지 그들은 또다시 대화를 이어가죠. Why is it that some days everything works out and then other days nothing works out? Now, usually, Jesse May and Ludi come and they find me. Today, I got inside both the railroad station and the bus station. I hear they're out, and I met a pretty friend like you. Wonder why the Lord's not with us every day. Sure would be nice if he was. Maybe then we wouldn't appreciate it so much on those days when he is with us. Or I had to wait 20 years cooped up in the city before I could appreciate getting back here. I am a happy woman, young lady. I am a very happy woman. 그들은 샌드위치를 나눠 먹으며 속 깊은 대화를 이어가지만 곧이어 델마가 탈 버스가 그곳에 도착하죠. Good luck. 그렇게 델마가 떠나고 Priscilla and I tell. You know her? 캐리는 영무원에게 자신이 알던 사람들의 이름을 대며 그들을 아냐고 물어보지만 He's dead. That's all. 그들은 이미 오래전에 모두 세상을 떠난 뒤였고 캐리는 깊은 적막감을 느끼며 벤치에서 잠이 듭니다. 그리고 잠시 후 누군가 역으로 찾아오는데 Oh, hello, Sheriff. How long has this old woman been here? About 6 hours. 그는 사실 루디의 신고로 찾아온 마을의 보안관이었고 She said she used to live in Bountiful. Poor thing sleeping so sound. I don't. 그는 루디가 아침에 이곳에 올 테니 그때까지 캐리를 붙잡아 달라고 말하고 잠시 서로 돌아갑니다. 그리고 잠시 후 캐리가 잠에서 깨는데 Good morning. Good morning. Did my purse arrive? Yes, ma'am. 지갑을 되찾은 그녀는 바운티풀로 돌아갈 생각에 역을 나가려고 하지만 I'm sorry, lady. You're not going to Bountiful. I need to keep you here until your son arrives in his car this morning. 보안관의 지시대로 영무원이 그녀를 막아서자 그녀는 감정이 격해지기 시작하죠. Going. You understand that? You'll see. It's going to keep me from going back to Bountiful. I can make it to Bountiful and back. Lady. That's all I want, just to see it. 15 minutes. Lady, it ain't up to me. I told you the sheriff. Well, then get me the sheriff. Lady. You get me the sheriff. Time is gone. Miss Watts. Yes, sir. I have made myself one promise. To see my home again before I die. I have money I can pay. That's between you and your son. Why, he's got to do whatever Jesse May tells him to do. I've come all this way only to lose. But it's my will to die in Bountiful. Let me go those 12 miles. I want to go home. I want to go home. 그때 그녀는 격해진 감정 탓에 또다시 심장에 무리가 오게 되고 Just lie down. 잠시 후 의사가 찾아와 그녀의 진료를 마치고 돌아가는데 How you feeling? Stronger by the minute, thank you. He said he didn't think it would do any harm if I wanted to drive you out to your place. Yes, sir. I feel well enough to go. 마침내 그녀는 보안관의 차를 타고 꿈에만 그리던 바운티풀로 향하게 되죠. 한편 역에는 마침내 루디와 제시가 도착하고 My Lord, look at Bountiful. There's nothing left. 그녀는 모든 게 사라져버린 마을의 풍경에 잠시 눈물을 흘리지만 조금씩 가까워지는 고향집의 풍경을 보며 감정이 벅차오르기 시작합니다.
그렇게 그녀는 보안관과 함께 집으로 향하고 잠시 마당에 앉아 숨을 돌리기로 하죠. Better come over here and sit down and rest for a while. Well, you look better. Oh, Maggie, you've been very kind. You know, my father was a peculiar man, but a good one. You know, my father was born on this land and in this house. I guess there aren't many around here who remember my father. I do. You know, it's funny, but ever since we got here, I had half a feeling that my father and my mother would come out of this house. There's no coming home. When you've lived longer than your house and your family, lived long enough. 잠시 후 보안관은 차 안에서 기다리기로 하고 그녀는 조용히 집안을 살펴보기 시작합니다. Mama. 하지만 그때 루디가 나타나고 Mama. Hello, Mama. Hello, son. How do you feel? I feel much better, Ludi. I got my wish. Yes, ma'am. I hope I didn't worry you too much, Ludi. But I just felt that I had to. I know, Mom. Done now, so let's just forget about it. You know, Callie Davis died. Is that so? I should have made myself bring you out here sooner. I just thought it'd be easier if we didn't see the house again. I know, Ludi. 한동안 그들은 과거의 이야기를 하며 서로의 속마음을 털어놓는데 It's Jessie May. 그녀는 제시를 보자 또다시 눈물을 흘리기 시작하죠. Stayed and fought the land to be better. Pretty soon all this will be gone. This house. Me. River's still be here. And the smell of the Gulf. Ludi, are you coming or not? Hello! Jessie May! I guess you're proud of the time you gave us dragging us here at this time of morning. All right, Jessie May. And she should realize that. Did you tell your mama what we were discussing in the car? I would like everything understood right now. I have it all written down. 그리고 제시는 새로운 규칙을 정했다며 캐리에게 알려주기 시작하는데 Didn't you know you could have died? I knew. I had to come, Jessie May. 20 years is a long time. I hope it's out of your system now. It is. And that's more than enough to keep me happy for the rest of my life. That's the first thing on my list. There'll be no more running away. Number 2, no more hymn singing. When I'm gone, you can sing your lungs out. No more pouting. Number 4, with your heart, I feel you should not run around the apartment when you can walk. Is there anything you want to say to me? No, Jessie May. I'm not staying in the house and watching over you anymore. We also agreed to try to get along. So, let's start by... 그렇게 그들은 나름의 타협점을 찾으며 차로 돌아가고 미련이 남은 듯 뒤돌아 집을 바라보던 캐리는 마지막으로 고향의 흙을 손으로 만져봅니다. 그렇게 그녀는 마지막 작별 인사와 함께 차에 오르고 영화는 고향을 떠나는 캐리의 모습과 넓은 들판의 풍경을 마지막으로 이야기에 막을 내립니다.